So it's a beautiful Saturday afternoon. Yan. We're hiking and my ang kuyog is my baby lab. Partner in crime. Meron duha. So saka mi dito sa pinakataas Sa bukid. sa bukid. Sa bukid. Bukid. So muna siya every weekend para pang tangtang og kuan ba, para tambok sa mga lawas. Sana So, matapa. let's go. How's the feeling, me? You feeling Amazing. feeling great? Workout weekend. You ready? Okay. So, ano yun? Mga niya mong Valentine's Day. Hiking sa taas. So rest lang. Mga 30 seconds then go balik. Almost there. Tura. So mo ni siya mong tambayan guys. So kung nakakaturo na ako ipatsoy. Nih. Ito yung asong bundok. Ano? Witch dog. Only here in the Philippines. Muna ni siya ang slope. This is it. Dari mo sa unang katambay. Kaya mo ya. Time check. 5:34. Gusto niya daw ng hangin. So yan. Air na amoy mga damo-damo. Manalo. Best. Ha? So, dito tayo sa guys daw. Zigzag. Ito guys, corals na naman. Corals yan. Corals. Corals. Yan. Dami dito. Snow! Ano imagine me? So, ang dagat before is like about Kabutiri. Or more than pa. Kay namin na saka dito sa Cambanog. San Carlos City, Japon na siya. Cambanog. Taas kayo na siya. Dito. Bisag sa papaw na corals.
Okay na. So, yung Great Flood sa Bible is totoo siya. So, let's apply science. Nung time with the dinosaurs. So, isang supercontinent called Pangaea. And then, oh, Landslide na ba? not sure, murag wala. No. So, ginawa ng bakod. Ay, Pine trees. So, yun nga. Nung time with dinosaur, and then, before sila naging extinct, diba na may tumamang mga meteor or comet ba yun? Or ano ba? Not sure. The supercontinent started to divide. Volcanic eruption, everything. Tidal waves, more than 100 meters. And yeah. Yeah. See? ayan. Huh? Not sure. I'm not sure anong tanim yan. Bakit fruit? Base. Fruit or 30 seconds, rest. I don't know. Yun guys, konti na lang. About 60 yards. And then, ayan. This is Ano yun? the most challenging part. Kasi nga, steep siya. 35-degree angle, I think. Let's do this. Oh my god. Yun na, itaw na eh. Try natin takbuhin guys. Yan, habulin natin siya. Bilis si Lori. Let's go! Grabe. So guys, yeah. Ano? Kaya pa. Nag-vlog ka ba? Tapos, Oh, nag-vlog nga ako ngayon. Kumain na lang, May. 20 yards. Hapon. Tigal tao. Picture. So, ambot na may. Okay. Destination reach. So, pabalik na kami guys kasi meron kaming picnic mamayang gabi. So yun nga guys, ang bilis ni Lori. May bevel up. Nakaka-proud. Bili daw siya ng bagong sapatos kasi tagal na yung sapatos niya eh. Need another one. Sapatos niya is Merrell guys. So pang track talaga yan. May gabi. Shout out sa ila ha. May gabi. May gabi, boss. Shout out sila. Boss. Ay, grabe. Oh, husgahan na. Husgahan na, no? Ah. So, we're here, guys.
So yun nga guys, no? Tapos na kami. Hello? Ang bilis namin actually. Good job. Good job, ma'am. I'm so proud of you. Thank you so much. I'm so proud of myself. Proud of myself. I did it again. So yun lang guys. Uwi na kami and meron pa kaming agenda mamaya. So sa susunod ulit. Bye. Laban eh! Baon ko na kang tita, oh. Lalalala. Kaging. Kaging! May kaging! Look your eyes so you understand that there's no better love tonight and I want for you. Kaging. Kaging. Okay, lalagyan na sila. Tell me that you love me. Kaging! So you feel it tonight and you know Ah! the world could down and everything will lie. Oro day. Still Kuha niya you kami. should cry. 'Cause everything comes and everything will instead of the better part of me. I'm in some pretty place inside of me. Ay, palabo po. Tingol ka na. Isis, papalitin po mo. May skandal na naman, isis. Kailangan ka, sis. Skandal na naman.